the adapter AC type 65. Okay. And the battery is performed normally. Sir, ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿದೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಫಟ್ 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 ಅಂತ ಆಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತೀನಿ. So 26% इस तरफ दिखा है, ये वाला. हाँ सर. ये भी अडाप्टर डालो. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟರಿಂದ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಟ್ ಸರ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಡೋಣ. ಶಟ್ ಡೌನ್ನು you remove this. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟರಿಂದಾನು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರಿಂದ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಅಡಾಪ್ಟರಿಂದನೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್.